Hello, you're watching Hornbill TV's Notice Express. On the occasion of the International Week of the Deaf People 2024, the National Program for Prevention and Control of Deafness was held at Hotel Classic Grand in Manipur, Imphal on Monday. The program was organized by National Health Mission, Directorate of Health Services, Manipur. Health Minister Dr. Sabam Ranjan, while speaking on the occasion, emphasized the need for public awareness. Director of Social Welfare and Uttam Singh, meanwhile, said there are a number of government schemes which public are hardly aware of. Many experts participated in the event. In September, in the 23rd December, mainly on the theme of sign up for the sign language rights. And this deaf and the mute people, the biggest denial for them is communication. They cannot communicate with other people, and this is a big loss of human resources also. And unless we communicate with each other, and one is lost in the society. That is why sign language is very important. And deaf people can be rehabilitated with cochlear implant surgery, but cochlear implant surgery is very costly and it is not affordable by all the deaf people. And government social welfare department through the EDIP scheme, they are helping to get cochlear implants at a very cheap rate. They provide around 7 to 8 lakh, but this is not covering all the people because number of deaf and mute people in the children, it is about 20% of the total deaf population. And so since we cannot rehabilitate all the deaf and the mute people with cochlear implant surgeries, the rest of the people, they should not be denied their rights of communication, and so sign language is important. Not only the deaf people, and the general people should also have some knowledge about sign language so that they can communicate with these handicapped people. That is the theme of today's sign language, and this will bring out the awareness among the people about the plight of the deaf and the mute people. Sir, major issue faced by the deaf people in Manipur, the common perception and also. Common perception is they are lost. Common people usually, until and unless someone deaf and the mute people is in my family, we hardly remember them. That is the worst part of it. They cannot communicate, they cannot come to the mainstream of the population, mainstream of the society. That is why it is very important. This is the importance of knowing the sign language. We should help. We should assure that everyone, anyone who is deaf and mute, they learn sign language and they come to the mainstream people. That is the idea. Lastly, your message for the people, sir. My message for the people is there is a section of people who are lost to our society. They are deaf and mute people. This number is a lot. Let us join together to help the deaf and mute people. Sir, your name and designation. Dr. Sudhiranjan. I am a professor in the SOT Department of ENT. Massive fire broke out in Guwahati near the Pageshwari temple in Sarumotoria locality on Monday morning. The blaze, which engulfed several shops, led to the destruction of goods worth several lakhs. While no injuries have been reported, the intensity of the fire caused significant damage to the local businesses. According to local sources, the situation has been further complicated by multiple cylinder explosions amid a fire, raising concerns over security in the area. Fire and emergency service personnel rushed to the scene to manage the situation and ensure public safety. However, the fire was brought under control. Four employees, including the branch manager of Bank of Baroda, located within the Manipur University complex, have been reportedly apprehended by police as part of an inquiry into the bank looting case that happened at the branch on September 11. Approximately rupees 4 crore worth of gold were said to have been robbed in this incident. In a latest update on the case, an SIT has been formed to probe the case. It may be mentioned that an FIR was filed at the Singchamai police station in Imphal after the vault case was discovered, unlocked, and several
packets of gold missing. The Indian Meteorological Department has predicted isolated heavy rainfall in several parts of northeast India, including Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura from today till September 28. Arunachal is expected to receive heavy rains between September 24 and 28. According to weather forecasts, parts of South Peninsular India, central and eastern regions will also experience heavy rainfall during this period. The sub-Himalayan West Bengal and Sikkim will experience similar weather from September 25 to 27. The northeastern states have been witnessing heat wave-like conditions for the past few days, with temperatures rising above normal, ultimately leading to closure of schools in some states. Meghalaya's Deputy Chief Minister and Transport Minister Sneo Paulang Thar convened a special meeting with representatives from the Airport Authority of India on Monday to discuss the proposed improvements and expansion of Umroi Airport. The meeting took place in the conference hall at Umroi Airport and was attended by local MLA Damanpai Taba Lamari, Chief Secretary T.P. Wahalang, Ripoi Deputy Commissioner Aphilash Baranwal, AAI Regional Executive Director M. Raja Gishore and Umroi Airport Director Rajiv Ranjan, among others. In a post-meeting briefing, Deputy Chief Minister Dhar outlined the objectives of the gathering, emphasizing the need to address various aspects of the airport's expansion. He noted that before any development can proceed, certain guidelines must be clarified by the Union government. Only after these guidelines are approved can the expansion plans move forward. Currently, approximately 16 acres of additional land is required for the airport's expansion, with an additional 6 acres needed for a parking bay. Thar stated that all related issues will be presented for discussion in an upcoming cabinet meeting. Latest survey, kuat man persang man awet minum hai. Nakatakan dalam hak extend ke roadway second galing. Berandon lepas sekali. Secondary spa meter very much within our own present land. Mukta situ. Lada kata situ kan lain min hak ori gilo. Lada ori gilo mat kala apa su prahaja kurta. Kena itu hutan. Tengi persang man awet man expand roadway design. Hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban don kam ka site kata kare don ki kat kum ga prosedur ki ya kita ngin hap request ya government of India ban exam ikila ban exam ya kita hai te kam don kam ot lo kala feasible ban land big aircraft Major ki airport ki jela patne ko harus tidak mengi ni ba ki bon sibur kita jeng pedi ne ki renovation kabah ya kini harus lo airport ka sa ju pe bidan This is exactly what you raised. Kasi mo dungin dapat ada kening master plan, hang new airport, in le tip-top kumulog ng airport. Maru MLA man yung raise ka meeting ba, nang buong ginigilinti ng sa ating inaunor. Balay yung patle na ta, just temporary na nagbantamon ta. Ikuha na lang, orlong gani ka airport ko bahe, kanang do exactly like how the other airport the hood to do. Kung bakano pangot ki sa mga kinyo kambo tang nagagya para airport 24/7 kan. Kalau pili nama apa? Expansion. Exact DPR yang pasti dah kena urut komen pun hai. Lari ke orlogi, boom makin jauh. Mar whether direct employment or indirect employment, minimum gini jauh bela asas function yang baik. Nama mengutang airport ni kali kamai kam. Hargawan. A fake doctor was arrested in Badarbur of Karimganj district in Assam on Sunday evening after he was caught pursuing the duties as a dentist without any medical degree. The fake dentist was arrested by the police following a complaint by a patient and locals. This accused has been identified as Rashid Ahmed, a resident of Kalimganj in Karimganj district of Assam. According to patients and locals, Rashid Ahmed has been living in Badarbur for a long time, setting up a full-fledged dental clinic and providing medical services. Rashid had opened a chamber called Sign Dental Clinic in the heart of Badarbur town and was practicing dentistry and ENT. Following the complaints, Ahmed was picked up by the Badarbur police team on Sunday. His practice and the clinic were also sealed. Rashid at Badarbur police station admitted that he was just 12 pass and possesses no other degrees. Ahmed also admitted of giving wrong treatment to many patients.
ক্লিনিক মানে অন্য ডাক্তার রাখি মানে প্র্যাকটিস করাই যায় মনে করো দাঁত বান্ধনি এগুলো মনে করো আর তোমার নামে তোমার যে প্রেসক্রিপশন তোমার নামে যেটা ডিজিজ কমপ্লেন করলো এটা সাইন ডেন্টাল ক্লিনিক এটা আমার ক্লিনিকর নামে ক্লিনিকটা আমার নামে এস্টাবলিশ করছে আমার নামে এস্টাবলিশ করছে আমার নামে এইখান ট্রেড লাইসেন্সও আছে কোয়ালিফিকেশন কতক্ষণ তুমি ডাক্তারিও কথা তোমার নামে প্রেসক্রিপশন আছে ডাক্তার অমুক এটা তো ডিজিট জমা পড়ছে সব জায়গায় জমা পড়ছে এটা কি আমার ভাই আনতে আমরা 3 ভাই রেফারেন্সে জায়গা বেশি দেখছি দলাল সহযোগিতা হইল বড় অঙ্কের টাকা পাইছি টাকা ভাইয়া আমারে আমি কমপ্লেন দেওয়ায় আমার তারা হুমকি দিছে অনেক সময় গুন্ডা দিয়ে হুমকি দিছে মানে বাইরে আরো প্রচুর ষড়যন্ত্র অনলাইনৰ পৰা নম্বৰ পাইছিলোঁ সি চাইনাছৰ মানে চিকিৎসা কৰে মই তো মই ফোন কৰি আহিছোঁ অহাৰ পিছত মোক কৈছে 6,000 টকা লাগিব 3-4 দিন আহিব লাগিব তো মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিম এতিয়া এটা নাকত কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট কিবা এটা মেডিচিন দিছে দি কিনা 1 ঘণ্টামান ৰাখিছে তাৰপিছত 3,000 টকা লৈ কিনা আকৌ আজি অহা ডেট ছিল আজি আহিছোঁ অহাৰ পিছত ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছোঁ মোবাইল নম্বৰটো ছুইচ অফ আহিছিলে বেলেগ কাম আছিলে বেলেগ জেগাত ঘূৰি পিনা এতিয়া আহিলে পুলিচ ধৰি লৈ গৈ আছে আচ্ছা এজন ফেক ডক্টৰ যিটো ভুৱা ডক্টৰ এইটো আপোনালোকে জানেনে নাজানো ভুৱা ডক্টৰ বুলি নাজানে আজি আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে সি দাৱাই দি আছে আৰাম পাব বুলি ক'লোঁ 3-4 দিনমান পিছত আহিলোঁ আৰু ফোন কৰিলেও মানি দিছোঁ একো নাই এতিয়া আহিছোঁ পুলিচৰ নাম লৈছে পিছত কি হ'ব না হ'ব ডক্টৰজন ভুৱা বুলি আপোনালোকে জানা আছিলে জানো নাজানো আজি জানিলে ভুৱা বুলি আজি পুলিচ ধৰি লৈ গৈ আছে ন সেইটো কাৰণে জানিলোঁ আৰু ভালো বেলেগ মানুহক কৈ আছে এনেকৈ আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো জাইৰুদ্দিন Nivedita apartment on Vivekananda Road in the heart of Silchar city escaped from a major fire catastrophe on Sunday night. Local sources informed that around 11:30 p.m. on Sunday night, due to an electrical short circuit, the entire meter box in the garage of the multi-storied building got burnt down, spreading fire in the basement. The fire was brought under control with the help of the locals and the arrival of fire brigade vehicles. Currently, the entire multi-storied building is without any electricity at the time of filing this report. Manipur Health and Family Welfare Minister Dr. Sabam Ranjan Singh on Sunday called upon the public to extend their efforts and intensify measures to control and prevent dengue. The call comes in response to recent rise in the number of dengue cases in the state in the last few months. Speaking to media during a press conference held at RT Wing in Lampelpat to review dengue situation and preparedness status, Minister Dr. Ranjan stated that a total number of 148 cases were reported in the month of August this year, with the figure slightly increasing to approximately 230 cases in September. Minister Ranjan emphasized the crucial need for community involvement in the fight against dengue, reiterating that the health department alone cannot combat the disease effectively. While health officials and staff have been actively working on tracing and monitoring cases and going strongly with the IEC and source reduction programs, Minister Dr. Ranjan expressed concern over the alleged lack of cooperation in certain areas. In many instances, health teams were denied access to inspect mosquito breeding grounds, with some even facing hostility. This dengue and make sure that the breeding grounds are totally, are totally wiped off. In the last few days, we did see places where even in areas, which we did not expect also, even in a small pot which was kept after following the rituals, there were where there were breeding grounds, and even in the when this flower pots, where you keep the flower pot, that plate, even in that there was breeding grounds found there. Yes, there are any places where there's going to be storage of water, that will ultimately be a breeding ground. So I would like to request the public, I would like to request all that let's be a good citizen, let's all work together and
join the fight against dengue. The department from its side, we are ready to do, we have been doing, we are ready to do anything. Where the fogging is required as per the norms, as per the protocols that's to be followed, we will do it. And whatever things that needs to be done from the health side, we've been doing it, and we will continue doing it, and we will continue, and we will do it with much vigor and with much more emphasis. We will, if needed, we will even increase the number of staffs that needs to be deployed in our fight against dengue. So our main purpose today, we need community participation. We need community participation, and only then we can do it. Thank you so much. Sir, just one question. When a number of cases are detected in a particular area, sir, how is what is the reaction of the department? What is the normal procedure, sir? You see, when we detect a case, suppose it's a lab confirmed test, the area is identified where is the area, and in this area where that case is detected, the fogging is usually done at that place. Only after getting the confirmatory test. If we do not get the confirmatory test, it's hard. As the state malaria officer had put up in his, has given in his briefing just now, sometime back in Manipuri, that's what he said. The protocol has to be followed in doing where fogging is required and where it is not required. So, sir, how many which district has the largest number? You see, as of now, 2 districts. It's mainly in Imphal West and next is in Imphal East. These are mainly in the cluster, in the urban areas. And any report of deaths? Yes, there has been one report of that. Unfortunately, only one death as of now. The Agartala City Corporation has announced a ban on the use of DJ sets during Durga Puja idol immersion from this year onward. Puja organizers in the capital city have been instructed to avoid any loud music producing equipment, particularly DJ sets, during the immersion process, as per Mayor of Agartala Municipal Corporation, Dibak Majumdar. The decision was made following a joint meeting involving law enforcement agencies, civil administration and puja organizers. Mayor Majumdar explained that this decision reflects public sentiment. Many people view the use of loud DJ music during the immersion as a distortion of the cultural traditions associated with this event. Puja organizers have been asked to comply with these new guidelines. The Agartala Municipal Corporation had previously issued a 15-point guideline for puja organizers, emphasizing safety protocols for pandal visitors. দুইটা বিষয় থাকে। একটা হচ্ছে প্রথমেই বলবো যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে এই রাজ্যে গত কয়েক বছর যাবত এই দুর্গোৎসব হয় সারা রাজ্যে, এবং আরেকটা দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দপ্তরের বিভিন্ন যারা যুক্ত আছেন এত সুন্দর ভালো কাজ করে। আমরা গত কয়েক বছর কিন্তু দুর্গাপূজার কোনো ইনসিডেন্ট দেখি। আগে দুর্গাপূজা মানে দশমীতে ঝামেলা হতো, নদীতে পড়ে যেত বা খুন খারাপি দাঙ্গা মারপিট হতো, এটা কিন্তু আর কয়েক বছর শোনা যায় না। এটা কিন্তু পরিবর্তন যায় কার কারণে আপনাদের সহযোগিতা, আমাদের দপ্তরে যারা রয়েছে তাদের ভালো কাজের জন্য দেখা হচ্ছে। তো আমি আমার বিশ্বাস থাকবে, প্রত্যাশা থাকবে গত 2 বছর সরকারিভাবে আমরা যে কার্নিভাল করছি সেটা আরও আপনাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আপনাদের আমি বলবো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ সুন্দর হবে। যে প্রস্তাবগুলি আছে সেবকবাবু যারা বলেছেন বা অন্যান্য সময় যারা তারা বলেছেন, এদের সঙ্গেও আমরা কিন্তু আমাদের সরকার কিন্তু একমত। আমরা চাইছি কার্নিভালে অংশগ্রহণ যারা করবেন, শুধু কার্নিভালে নয়, যে পুজোগুলি 12 তারিখ থেকে দশমী আমাদের এবার 3 দিনের পুজো, 12 তারিখ থেকে আমাদের নিরঞ্জন ঘাটে আমরা প্রস্তুতি রাখবো কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সুন্দরভাবে। 12 তারিখ থেকে যারা প্রথমে যাবে কোথাও যাতে আমিও বলবো ডিজে কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা না, শুধু কার্নিভালের জন্য নয়, সমস্ত পূজা যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা কেউ যাতে ডিজে করে সাউন্ড থাকবে। কারণ যারা কার্নিভালে যাবেন তারা তো কোনো না কোনো জিনিস উপস্থাপন করবেন, অভিনৃত্য করুন, আমাদের যে সেবা বলেছেন যে আমাদের সাংস্কৃতিক যেটা আমাদের পরম্পরা, যেটা আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে, সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। কার্নিভাল অর্থ হচ্ছে পুজোর সুন্দর প্রতিমা আলোচনা এবং প্রদর্শন করার পাশাপাশি ক্লাব এবং আমাদের রাজ্য আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা। সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় দিতে হয়, কিছুটা যেটা উপস্থাপন করে সেক্ষেত্রে কিছুটা সাউন্ড সিস্টেমের দরকার হয়। এটা নিশ্চয়ই সাউন্ড সিস্টেম বলতে ডিজে সিস্টেম, এটা একটা প্যারামিটার যে কত দূরে বাজানো যায়, কতটা বাজানো যায়। কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম গত গণেশ পূজার সময়
স্যার এত বলার পরও সারা শহরে এত উগ্র বাজ, এত সাউন্ড, এটা কিন্তু একটা পরিবেশকে দূষণ করে। অসুস্থ মানুষকে অসুস্থ করার একটা কায়দাও আছে এই ধরনের ডিজে সিস্টেম। আমরা ওইখান থেকে যে টার্মিনালে আমরা জয়েন করবো, বর্তমান আসলাম, যাওয়ার পথে আমাদের গাড়িগুলি কোন রুটে যাবে আমরা তো অংশগ্রহণ করবো, কিন্তু গাড়িগুলি আমরা যাওয়ার পথে আমরা কোন দিকে আবার গন্তব্য আমাদের প্রাইভেট সঙ্গে আমরা যাবো, এইটা আমার সবচেয়ে বড় একটা বক্তব্য। আর আমি ধন্যবাদ জানাই পৌরনগরের মেয়র সাহেব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, কারণ এবার যে স্থানটা নেওয়া হয়েছে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে একটা দারুণ প্লেস এবং খুব সুন্দর রূপ নেবে, আমরাও সেই বুঝে আসবো। A middle-aged man named Pramit Kumar Riang is currently undergoing treatment at Taramnagar District Hospital in North Tripura district after being mauled by a wild bear on Sunday evening. The 24-year-old, hailing from Tasta, Hilenpur in Kanchanpur subdivision, was working on his chum field, a method of traditional shifting cultivation, when the incident occurred at around 4:30 p.m. According to reports, loud screams of the victim alerted the family members, who rushed to the chum field and found him grievously injured. He was initially taken to Kanchanpur Health Center, but due to the lack of adequate facilities to attend such a case, he was quickly shifted to Taramnagar District Hospital. According to doctors, the condition of the victim is critical. His face was torn off in the grisly attack. He suffered severe injuries on his face and other parts of the body as the bear pounced on him before he could make any effort of self-defense. His brother, Parimal Riang, said that Pramit is the sole breadwinner for his family, which includes his wife and 3 children. কি হয়েছে ঘটনাটা? ওই বাস করে তো কয়বার লাগে গেছে, ওই সময় সরা মধ্যে বালু লাগাল পাইয়া কামড় দিছে। কোন জায়গায় গেছিল তাহলে? ওই 10 হেলেমপুর। হ্যাঁ 10 হেলেমপুর। কোন জায়গায়? 10 হেলেমপুর। আচ্ছা, তাদের নাম কি? প্রমিত কুমারিয়াম। প্রমিত কুমারিয়াম। তাদের মানে কি হয়েছে ঘটনাটা তাদের সাথে? হ্যাঁ তাদের সাথে ঘটনাটা কি হয়েছে? বালু কামড় দিছে। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? 10 হেলেমপুর। কামড় দিছে মুখে। মুখে? কোনটা? মুখে সব কামড় দিছে, সব। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.